ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲವ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಪ್ಯಾಷನ್? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ಬಾರ್ದು ಕಂಡ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಕ್ಲು ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಖುಷ್ಬು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಾನು ಖುಷ್ಬು. ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅದೇಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Currently I am working with an EdTech firm with the content department and have been into academics since the past 8 years. Married to a Kannadiga, settled in Bangalore for past 9 years now. I'm so happy to be here. ಸೊ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 60% ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 40% ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಹೌದು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೇನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಲೈಕ್ the effort, just not effort, the selfless effort that they put in. Oh my God, like I have been blessed to have some really good teachers, like touchwood. They are such a big influence, and I started my work with NGOs. While I was in college, I was working with the NGO which used to undertake contracts for tribal kids. So I would do the job of procuring the kids, bringing them to the city for training. The biggest problem we faced in this project was attrition. Because those kids were tribal kids, it was difficult for them to adjust, and the dropout rates were 60%. So retention was very difficult. From there, I moved to Delhi for a year and a half, and then to Bangalore. I was working with Amazon in the seller onboarding department, and I was not happy. I was not happy because I knew what I'm doing here is not as impactful as what I was doing with the NGO, as what my teachers had done with me. And so I took a switch, and I have been graced that I was able to some of the very good schools in Bangalore. I worked with very good principals who are always supportive, and the students, so much love is there. Once it's like an addiction. Aa tara student love, that selfless love, yellow ಹೋಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ or any communication skills or science or math? I am so happy you asked me this question. So traditional subjects apart, what I teach is love for learning, that spirit of questioning things, why, what, from where is it coming. So that love for learning is the first priority every teacher should have. That inquisitiveness, the childlike innocence, it should never get lost. And apart from that, as contemporary subjects, I teach English, and my expertise is in political science, civics. So economics and political science or civics. I love to teach them that, this is India from the 1800s. This is how we have come along. This is our constitution. These are our constitutional rights. It's so nice when you see those kids getting familiar with their own country, with their own constitution. It's a great feeling. So okay, actually, ma'am, I have a question. Yes. How they behave? Like they'll feel like civics will be boring, or political science will be boring. When we were in our degree, there was a subject called as constitutional studies. We were attending that class only for attendance. I Then understand. how the students will cope up? A lot of it has to do with how much the teacher is in love with the subject.
ಟೀಚರ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, so I'll put in extra effort to come up with new ways to ignite that passion in the students, because I know from where that passion is coming in me. So we'll come up with role plays, like we'll have mock elections, we'll have mock United Nations sessions, we'll have parliamentary sessions, both opposition and for parties, we'll have debates. So once you love something, it's easier to convince someone else to love something. ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಪ್ಯಾಷನ್? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ the support of your parents, your friends matters a lot, and the teachers, of course. But it takes a lot of time to understand yourself, because to understand your passion, first of all you need to understand yourself. That is the first step. For that only, people nowadays don't have time. They don't have time to stop and think. The education system is made in such a way there is very little time. Student comes home, he goes to maths tuition, he goes to swimming class, he goes to drawing class, then he comes back, does school homework, self-study, next day morning again time to go to school. In this, there is very little time for students to discover what their passion is. Also, nan society ee tara that the parents or the family or the culture decides what he or she is supposed to take up at their graduation level, or what he or she is supposed to do. So self-evaluation and thinking for oneself is something we need to work on. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ? ಹಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ದೆನ್ ಹಿ ಅಪ್ ಟು ಮೀ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಹಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ದೋಸೆನ ಇಷ್ಟನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೇನೋ. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PUC? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇ ಬಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂತಲೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಷನ್? ನಾನು ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. No. Of course, we have to try new things, and that's why you will see that the school these days, they are designed in such a way, the curriculum, CBSE curriculum is designed in such a way that every day one activity period has to be there. It's there in the curriculum. One activity period has to be there so that the students can explore bere areas. So exploration is very much required, but giving them time to think that, okay, this is my interest, this is something I can see myself doing. That thought process develops a little late. For everyone it can't develop in school. Like you said,
PUC ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ. I got to know, engineering is not my cup of tea. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ Then I joined, after completion of engineering, I joined journalism. ಓ ನೈಸ್. So and all, I was RJ in ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. But that is also a journey of self-discovery. Maybe that time you were not ready for it. You were ready for it after you had a bitter taste of engineering. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UPSC ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನನಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀನು ಕರಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡು, ನೀನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡು, ನೀನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾಡು ಹೇಳು, ನೀನು ನಾಟಕ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಂದು ಏನು ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗಂತೂ ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ಕರಾಟೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ನೇ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು, ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಈ ಥರ ಓದು, ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಅಂತ. ಆ ಥರದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಿನಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ನೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ 1/4 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸೇ ಹೇಳೋರು. ನಮಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬೋದು ಕಣ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಗು ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ತು ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಮ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಖತ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟೀ ಬರೆಯೋ ರೀತಿನ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿನೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೀಚರೇ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 8 years of experience in schooling, ma'am. Actually, I have not witnessed any teacher reading an extra book. ಯಾರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರನೇ ಕುವೆಂಪುದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ತರ್ತಾರೆ? FA, SA, CA, GA. See, I'll like to add 2 points to it. First thing, the education industry, just not in India but across the globe, if you see the salary of a teacher, you'll cry. It is it's among the lowest paid profession. So if you want someone who's passionate about the subject, who reads extra books like you say, and you want them to be in that profession for a long time, papa ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? They also have to maintain a family and everything. So we need to raise their pay. For government schools and all, after the 6th pay commission it is good, but go to private schools and go to kindergarten teacher, like hats off to them. The amount of patience and with so much care they handle the kids, and they get paid nothing, almost close to nothing for that.
the second thing, the expectations from a teacher is too high as a society. I have been through those parent teacher meetings. So the responsibility of a teacher starts with developing the interest for the subject and making sure the student knows the nitty-gritties of the subject. But apart from that, the teacher is expected to take care that the student is drinking water, eating tiffin, Yeah. not troubling other children, not learning bad words. How much can you expect of a teacher? So somewhere the expectations is also misplaced when it comes to school academics. This kind of expectation is again not there when you go to college. So if so much is being expected, I agree that the role a teacher plays, especially at school level education, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. But are we ready to give them respect and economic returns for that kind of responsibility? ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿ ಆದರೆ, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಡ್ 8, 9, 10 ಪಾಠ ಮಾಡೋರಿಗೂ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 14,000 to 15,000 a month. And that one cashier at McDonald's earns that salary or more.